السلام عليكم. نتابع محاضرات بالديناميكا الحرارية، وهون عندنا موضوع الفيز for pure substance، وراح نختار الفيز للووتر and latent heat. إذا رجعنا نعمل مراجعة للسيستم، احنا حكينا إنه الأتموسفير بيتكون من dry air and water vapor. إذا عندنا السيستم، في عندنا هواء جاف وفي عندنا بخار الماء الموجود في الأتموسفير. Clouds contain dry air, water vapor, liquid water and ice. وإذا آه، حكينا عن الكلاودز فهي بتحتوي على الهواء الجاف، تحتوي على بخار الماء، تحتوي على liquid water، تحتوي على ice. الهوموجينيوس systems زي ما حكينا انه compressed of a single components، اللي هو oxygen gas and dry air and water vapor. So each state variable pressure, temperature, volume, mass has the same value at all locations with the system. إذا عندنا الفاريبل اللي موجودة بهالسيستم أو السبستانس اللي هي pressure, temperature, volume and mass. Okay. إذا thus far we have worked exclusively a homogeneous. إذا نتعامل مع homogeneous system, dry air only, closed system. So no mass exchange. إذا ما في عنا تبادل للماس but some energy exchange. Okay, this is dry air, closed system, pressure, temperature, volume, mass. So far, our values of ideal gas law and the first and second law are only applicable to dry air. إذا ممكن تطبيق الايديال جاز لو، الفيرست لو، السكند لو على ايش؟ على الدراي، على الهواء الجاف. So what about water vapor؟ إذا ماذا لو كان عندنا بخار ماء؟ What about the combination of dry air and water vapor? What about the combination of dry air, water vapor, and liquid ice water? So بدنا نشوف شو اللي بيصير عنا لو كان في عندنا هاي الحالات. نعرف انه بي في تساوي ار للدراي air في التمبريتشر. So دي كيو سي في دي تي زائد بي دي في. So the entropy is أكبر أو تساوي من إيش؟ دي كيو over تي. Okay. So heterogeneous systems compressed of single component in multiple phases or multiple component in multiple phases، اللي هي الحالات الفيزز للووتر اللي هو فيبر ليكويد ايس. ووتر فيبر عندنا البريشر تمبريتشر فوليوم ماس. الايس للووتر بريشر تمبريتشر فوليوم ماس. liquid للووتر كمان عندنا بريشر للووتر تمبريتشر ووتر فوليوم للووتر والماس للووتر. So each component or phase must be defined by its own set of state of variables. For now, let's focus our attention on the one component of heterogeneous system اللي هو الwater compressed of vapor and one other phase liquid or ice. يا إما liquid يا إما راح ناخذ إيش؟ الآيس. Okay. So our atmosphere is a heterogeneous closed system contains of multiple subsystems.
very complex. We come back to it later. Okay, عندنا dry air, gas, pressure, temperature, volume, mass, dry, R constant gas, closed subsystem. هون في عنا energy exchange اللي هي liquid water، بصير عندنا pressure temperature volume والماس للأوبن سيستم. اوكي، إذا هنا عندي أنا closed system closed subsystem، هنا open subsystem. إذا راح يكون في عندي إيش energy exchange، وكمان عندي راح يكون energy exchange للwater vapor، وكمان عندي راح يكون energy exchange للآيس ووتر اللي هي pressure temperature volume and mass، وكمان بين الليكويد والووتر وبين الووتر فيبر راح يكون أيضا mass exchange، وبين الليكويد والووتر والايس ووتر راح يكون both energy exchange and mass exchange، وبين الووتر والفيبر water vapor and the ice water كمان راح يكون عندي ايش energy exchange and mass exchange. Okay, so single gas phase اللي هو الwater vapor can be treated like an ideal gas when it exists in the absence of liquid water or ice. So in other words, like homogeneous closed system. So the pressure راح تكون rho في V للفوليوم للR في T لل V. So what is BV? It's a partial pressure of water vapor. And we know in previous lecture what you mean by partial pressure. So this is called vapor pressure. في عندي rho V density of water vapor or vapor density اللي هي the mass of H2O اللي احنا بنحكي عن الووتر per unit volume. So rho للفيبر بتساوي الماس للفيبر على الفوليوم للفيبر. أما TV اللي هي temperature of water vapor. RV, this is gas constant for water vapor based on the mean molecular weight of the constituents in water vapor. وهالحكي RV بيساوي 461 جول لكل كيلو جرام كلفن. Okay. Then when only water vapor is present, we can apply the first and second law of thermodynamic just like we did for dry air. So the pressure for vapor بيساوي rho للفيبر في R للفيبر في T للفيبر، و dQ تساوي CV في dt زائد B dV. So the entropy, the change of the entropy ds تساوي dq over temperature. When we have multiple phases, cannot be treated like an ideal gas. When water vapor coexists with either liquid water or ice or both. إذا كان عندي multiple phases، بكون عندي الفيبر وبكون عندي الليكويد ووتر وبكون عندي الايس، هون ما بنقدر نتعامل مع هاي المعادلات لا as like ideal gas. So this is because the two subsystems can exchange mass between each other. احنا شفنا في السلايدات السابقة وين بصير عندي exchange of energy and exchange of mass. So إذا exchange when between each other when an equilibrium exists. The violet gas law. إذا عندي liquid water وعندي water vapor two phases. هون راح يكون في عندي exchange of energy and exchange of mass. إذا when an equilibrium exists عند حدوث الاتزان the thermodynamic properties of each phase are equal
for vapor and liquid اللي هي راح تكون pressure للفيبر تساوي pressure إيش للwater and the temperature of vapor تساوي temperature of water and for vapor and ice لما يكون في عندي vapor بخار وثلج شو راح يصير عندي البريشر للفوليوم راح يصير يساوي البريشر للايس والتمبريتشر للفوليوم راح يساوي التمبريتشر للايس. So an example اللي هي عندنا saturation. Assume we have a part of dry air located above liquid. إذا في عندي liquid وفي عندي هون إيش a parcel of dry air موجود فوق الwater. closed system كمان عندي. So هون dry air الهواء الجاف no water. Air is initial unsaturated. System راح يكون is not at equilibrium. After short time what's happened? Molecule in a liquid are in constant motion. Okay, راح يكون in constant motion have kinetic energy. The motion it will be random. So some molecules are colliding with each other. Some molecules near the surface gain velocity or kinetic energy through the collision. إذا fast moving particles with a lot of kinetic energy leave the liquid water راح يغادر ايش liquid water at the top surface على التوب surface وهون بيحدث ايش vaporization التبخير. Soon there are a lot of water molecule in the air يعني راح يكون مش عندنا يعني راح يكون آه الأجزاء من في الهواء موجودة على شكل إيش الفيبر فورم على شكل بخار. So the water molecule in the air make collisions as well. Some collisions resulted in slower moving or lower kinetic energy molecule. بعضها راح يكون fast بعضها راح يكون إيش الكاينتيك انرجي تاعته منخفضة. So the slower water molecule return to the water surface راح يرجع لإيش للwater surface اللي هو بصير عندي condensation. Eventually the rate of condensation equal اللي هو تكثيف بصير عندنا تكثيف للماء. So الريت اوف كوندنسيشن راح يساوي الريت للإيفابوريشن. هون بنصل لحالة الاتزان انه لازم الريت لمعدل التكاثف يساوي معدل التبخير وهون we reach at equilibrium state. So water include three standard equilibrium state. إذا أخذنا البريشر مع التمبريتشر we have sublimation. At this triple point we have vapor, we have fusion, we have the solid, and here the state of vaporization, liquid and vapor. So vaporization between liquid goes to gas. Fusion اللي هو الايس بروح لوين للliquid. And sublimation from solid to gas. So each of these equilibrium state occur at certain temperature and pressure. إذا هاي تحدث عند إيش عند درجة حرارة معينة and ضغط معين. Thus we can construct an equilibrium phase change in a graph for water. Then this is for water. Sublimation. It is the convergence between the solid and the gas phase of matter with no intermediate liquid stage. إذا مباشرة بيتحول من السوليد لوين؟ لا إيش؟ للجازز. ما في وسط، ما بيتحول لعدة
لفيز ثاني. إذا مباشرة السبليميشن convergence بين السوليد والجازز. So the triple point is where all three phases are in equilibrium. إذا the triple point دائما اللي هي كلهن ال three phases بيكون في حالة إيش اتزان. This is the triple point. This is liquid. Touch the triple point. Liquid and also gas. Then this is the triple point. Then the genetic phase diagram of substance in the pressure and temperature. Here the pressure and temperature diagram. So every point of this diagram is an equilibrium state. Different state of the system in equilibrium are called ايش phases. إذا different state للسيستم في حالة الاتزان بنسميها phases. And the line dividing different phases are called the coexistence curve. Along this curve, the phase coexist in equilibrium and the system is macroscopically inhomogeneous. So at the triple point, all three phases coexist at temperature triple point and pressure Ti. So the guiding principle is the minimization of the Gibbs free energy in equilibrium for all systems, including the multiple phases ones. Then this is gas, this is solid, this is liquid. Here is from solid to liquid, we have melting. From liquid to solid, we have freezing. From liquid to gas, we have vaporization. From gas to liquid, we have condensation. From solid to gas, we have sublimation. From gas to solid, we have deposition. طبعا الديبوزيشن للموليكيول احيانا احنا في الماتيريال اذا بنتعامل مع material science we have to make gases and this gas deposit on substrate على substrate معينة. هون بيحدث في الابليكيشن في الالكترونيك or to make a deposition for material to perform the BN junction diodes or transistors or any thin film material. Okay, this is a 3D graph. We have the pressure, volume, and temperature. We can see here between three phases. So this is the end of the lecture, and thank you for your attention.